Hi all, this is Abhay from Prepwise. Plus 2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ Target CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET UGന്റെ പ്രീവിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പാറ്റേൺ അറിയാം. മൂന്ന് അൺസീൻ പാസേജ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പിന്നെ വെർബൽ എബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിനോണിംസ്, ആന്റണിംസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ബാക്കിയുള്ളത്. And they're all very easy. നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ easy to moderate papers ആയിരുന്നു. One aspect that could be hard, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു type of question that could be hard is ഇവര് ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ടേംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ചില അത് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആവാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോമൺലി, ചില സമയത്ത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫ്രേസസ് ആവില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫ്രേസസ് ഫ്രം എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ്, ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോ പക്ഷെ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അത് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ ഫ്രഞ്ച് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാറ്റിൻ ടേംസിന്റെ മീനിങ് എന്താ. നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറി ഹാസ് വൈഡൻ. സോ അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് എത്ര പറ്റുന്നോ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Now let's move on to the question paper. Passage, and then we'll solve the questions. Unquestionably, a literary life is for the most part an unhappy life because if you have genius, you must suffer the penalty of genius. And if you have only talent, there are so many cares and worries incidental to the circumstances of men of letters as to make life exceedingly miserable. Besides the pangs of composition and the continuous disappointment which make life exceeding, which a new artist feels at his inability to reveal himself, there is the ever recurring difficulty of gaining the public ear. Young writers are buoyed up by the hope and belief that they have only to print to be acknowledged at once as a new light in literature. You can never convince a young author that the editors of magazine and the publishers of book are a practical body of men who are by no means frantically anxious to place the best literature before the public. Nay, for the most part, they are mere brokers who conduct their business on the hardest lines of profit and loss account. But supposing your book fairly launches, its perils are only beginning. You have to run the gauntlet of the critics. To a young author, again, this seems to be as terrible as ordeal as passing down the files of Sioux or Comanche Indians, who are all each one of whom is thirsting for your scalp. When you are a little older, you will find that criticism is not much more serious than the byplay of clowns in a circus when they beat around the ring a victim with ladders strung at the end of long poles. A time comes in life of every author when he regards criticism comical rather than formidable and goes his way unheeding. But there are sensitive souls that yield under the chastisement and perhaps after suffering much silent torture, abandon the profession of pen forever. Keats perhaps is the saddest example of fine spirit bounded to death by savage criticism because what his biography may aver, that furious attack of Griffith and Terry undoubtedly expedited his death. But no doubt there are hundreds who suffer keenly hostile and unscrupulous criticism and who have to bear that suffering in silence because it is a cardinal principle in literature that the most unwise thing in the world for an author is to take public notice of criticism in the way of defending himself. Silence is the only safeguard, as it is the only dignified protest against insult and offense. First question: why is the literary life most unhappy one? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ പറയുന്നത് literary life is the most unhappy one because if you have genius, you must suffer the penalty of genius. So option 2, they have to suffer the penalty of genius is the correct answer here. Next question, what is the ambition of a young author? Second line in the beginning of the passage. Young authors are buoyed up by the hope and belief that they only have to be print to be acknowledged as a new light in literature. So, എന്താ പറയുക, ന്യൂ ലൈറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിചാരം ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സഡൻലി അവര് ലൈക്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഫുൾ ലിറ്റററി വേർഡിൽ ദേ ബിക്കം എ നോൺ പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവുന്നു, ദേ ബിക്കം എ
a prominent figure in literature. So, angante oru feeling aanu ee young authors nallathu. So, option 1, to create a big name in the literary world, is the correct answer. Next one, what is the general response of the editors and publishers towards young author? Nammal previous question vaayachinte continuation line anne. You can never convince a young author that the editors of magazine and publishers of books are a practical body of men who are by no means frantically anxious about placing the best literature. They only care about profit and loss. So, they're practical body of men. That is, they have like no sort of emotion. They are അവർക്ക് ഒന്നിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഒരു കെയർ ഇല്ല. They are just very indifferent. Author publish ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കെ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല. അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റും ലോസും നോക്കിയാൽ മതി. So they're indifferent about everything else. So our answer would be option 4. They're highly indifferent. Next question is, what attitude should an author adopt in the face of bitter critics? Ending line എന്താ പറയുന്നത്? Silence is the only safeguard as it is the only dignified protest against insult and offense. So option 4, silence is the best response, is the correct answer. Explain, abandon the profession of pen. So ഇവിടെ എനിക്ക് because നമ്മൾ options വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ it's clear that they're asking what profession of pen ന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, because ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ it doesn't നമുക്ക് correct answer here option 2 ആണ്, literary life. And ബാക്കിയുള്ള options ഒന്നും does not make sense. None of those options make sense. Only option 2 makes sense. So profession of pen means literary life. Like profession of pen ആണ് ഒരു pen വെച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതുന്നത്. So it's like a sort of phrase. അത് commonly used ഒരു അത്ര common, not that common, but ഒരു phrase, metaphorically it's a phrase used to indicate someone's profession is writing. So profession of pen is literary life. Next question, the name passage, and then we'll read. Organisms change over time. Some of these changes make no difference to success or failure of the organisms that inherit them. Other changes too. Take a group of antelopes in which one individual has longer legs than its siblings. Those longer legs makes the individual better at escaping from predators, hence giving it an advantage in the survival stakes. Its descendants inherit this feature and are better able to survive as a consequence. Those longer legs have thus become an adaptation. Their evolution means that this particular lineage of antelopes has adapted to its conditions thanks to its development of this feature. Their evolution means that this particular lineage of antelopes next is, over the generations, the individual components of genetic code within a species change or mutate. So far as we know, mutations may provide no evolutionary advantage at all. They may be disadvantageous, in which case they are weeded out via natural selection, or they may be advantageous in case they persist through the generation. So first question is, choose the most appropriate meaning of the given word. Mutation. Mutation it's a sudden change that in our genes, like gene code അല്ലെങ്കിൽ ജീനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാ. സോ സഡൻ ചേഞ്ചിനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാ. So option 1, undergo a change in genetic code, is our correct answer. Next one, choose the most appropriate answer. How have antelopes adapted to get better at escaping from predators? So first paragraph lena parnigeno, one individual has longer legs, so longer leg individual is better at escaping from predators, hence has an survival. നമുക്കിപ്പോ ലെഗ്സിന്റെ നീളം കൂടിയാൽ അവർ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ദൂരം കൂടും. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് they can be faster. If you have longer legs, you will be faster. So അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോ ആദ്യമാകെ ഒരാൾക്ക് നീളമുള്ള കാലുണ്ടായിരുന്നു, അയാള് he survived, that antelope survived. So അത് ആ antelope survive ആയപ്പോ ആ ഒരു ഫീച്ചർ, ആ ലോങ് ലെഗ് ഉള്ള ഫീച്ചർ അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആന്റിലോപ്സ് എല്ലാം became antelopes with longer legs. So option 1, the long legs of the antelopes help them run faster and have become an adaptation, is the correct answer. Next one, what happens to disadvantageous mutation? Passage tannigano. There may be disadvantages, in which case they are weeded out by a natural selection. Second part of passage. So our answer would be they are renewed through natural reduction, they persist through the generation, they remain an additional burden on the species.
So our answer should be none of the above because in എന്താ പറയാ, they are weeded out via natural selection ആണ്. So ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല something that says that that particular disadvantage mutation ഒഴിവാക്കണ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷനും പറയുന്നില്ല. So correct answer is option 4, none of the above. So next question is, why do some mutations persist through generation? So ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും that മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജനറേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു സർവൈവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഓപ്ഷൻ 4, they are advantageous to the animal, is our correct answer. Next is choose an appropriate title. So option 2, mutation and necessity is the correct answer because if animals mutate like if there's no change in the genetic code, avarku survival they won't have an advantage. Ingane nammal mutate ചെയ്താണ് like ഒരു സർവൈവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ അടുത്ത് സർവൈവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുക. സോ ഓപ്ഷൻ 2, mutation and necessity is the answer here.